Dobro večer svima. Dobrodošli na naš webinar sa klinikom ReproGenesis iz Češke. Sa nama je večeras dr. Marcel Štelcl, veliki stručnjak, direktor klinike, neko ko ima ogromno iskustvo na polju vantelesne oplodnje, donacija jajnih ćelija. Naša tema je danas vrlo interesantna. Pričamo o donaciji jajnih ćelija otvoreno, iskreno, slobodno postavljajte pitanja. Imate chat opciju dole u ovim ikonicama. Možete odmah postavljati neka pitanja koja vam budu interesantna. Ja ću sada predstaviti doktora, pa možemo da krenemo. Dear Dr. Malsa, thank you for joining us. We are glad to have you here tonight. We will be talking about the egg donation programs. We'll be honest, we'll be open, and we'll answer all of the questions. Yes, hello, good evening for everybody. Sanja, thank you for invitation. Okay, I'm glad to meet you again. Okay, as every year, okay, it's like tradition. Yeah, it's becoming a tradition. Yeah. Okay. Hvala vam svima što ste tu. Kaže doktor da ovo već postaje naša mala tradicija da se sastajemo jednom godišnje. Tako da, evo, počet ćemo sa zvaničnim delom prezentacije. So, doctor, here is your first slide. So, yeah, we will be speaking about the donors, about the process, everything. Okay, so let's start. Okay. So there were many questions about egg donation program. So I will answer the basic question, and then you can ask me about everything. Maybe some question I will explain more widely, but in English. So Sanya will help me. Okay. No problem. Yeah. Of course. So the first question was how donors are selected. Okay. So selection of donors. Of course, we do some advertisements. So donors ask us for a donation, and then we do selection. Of course, we should respect our law conditions in Czech Republic. It means age between 18 and 35. It's the most important. Then she should be completely healthy. We will discuss it later. Okay, and main question is how you make evaluation. Okay. Evaluation is like personal and subjective. Okay, it's very difficult to discover all the life of donor. We have some internal criteria for donors. Of course, we can't accept everybody, but it's only subjective evaluation. Okay, then. When we are like sure that she can be good donor, we do some more tests. Okay, first our question for health conditions, then questionnaires for health conditions for us, also gynecologic examination, and then very huge questionnaire for genetician, because genetician is the last person who is the person who has last sentences or last decision if she can really donate it or not. Okay, so we do some basic genetic tests, including karyotype, including 3 more common recessive diseases in our country, because it varies worldwide. Are recessive diseases which are worldwide, but there are also recessive diseases which are specific for Czech Republic, specific for Ukraine, for example, specific for Serbia, specific for Africa. So 99% of women which donate are Czech women, 50 kilometers around Brno. Okay. Thank you. I will just translate a bit. Yeah. Dakle, prvo i osnovno pitanje sigurno je za vas koji su ključni kriterijumi za izbor donorke jajnih ćelija. Mislim, to je nešto što vam je sigurno važno i što je najvažniji deo programa i što definitivno treba da znate i treba da pitate sve ove informacije o tome kojih je godina vaša donorka, kako se ona skrininguje, kog je obrazovanja i ono što je najvažnije što je doktor sada na kraju spomenuo jeste svakako i njen genetski screening, odnosno njen neki genetski panel. Prosto to je za vas i za vašu buduću bebu najvažnije. Doktor Štelcer je rekao da se donorke biraju naravno sprem zakonske regulative Češke Republike i da postoje određeni skrinizi koji su neophodni zakonski da se prosto prođu kako bi donorka mogla da bude odobrena za program, da je to žena koja ima između 18 i 35 godina, da je izuzetno zdrava, da prođe sve ginekološke testove
i da prosto, naravno, da ima najmanje završenu srednju školu, prosto i neki zdrav život, način života, jer to je za vas isto nešto što je izuzetno važno. Ono što je meni uvek interesantno pitanje i što ću odmah pitati doktora je da li postoje neke, kako da kažem, stvari zbog kojih se donorke neće prihvatiti čak i ako prođu ova zdravstvena testiranja. Znam da vas dosta često se pitate ili da vas brine prosto da li se donorke ponašaju na adekvatan način, da li žive zdravo, čime se bave, pa ću evo sada pitati, znači da li postoje neke crvene, da kažem tako, zastavice kada neku donorku ne prihvate. So doctor, I will jump in with a question which is very interesting for the patients. They often ask, do you have some, let's say, red lights when you choose the donor? If she can be completely healthy, she can be young, but maybe you see something in her, you know, behavior or something that you won't accept. Yes, yes. For example, if we can see that there is some suspicion for example, drug abuse. Okay, it's very easy because drugs usually stay in urine for a very long time. So it's very easy to take urine and to make tests. And if it is positive, we refuse donor. Other thing is it's okay. It's very delicate discussion now. Okay. Yeah. It is. So we can see that somebody is coming, and subjectively we can feel that it's not okay. Maybe cooperation will be difficult, and so on. You can't tell to the person. Yeah. You are bad. We will refuse you. Okay, so usually we make some tests and we tell them the tests are not okay, like gynecologic testing, for example, and so on, and we refuse them. For us, it's very important. It's only one sentence more. For us, it's very important that donor cooperate very preciously, because if not, we should cancel egg donation, and it's very problematic for recipients. I should apologize here to patients, okay, and it's very problematic. So really, really we make subjective evaluation if she will cooperate well and if she looks like normal. Okay, normal. It's question typical. She's normal, and my answer is what is normal. Okay, so it's like this. Yeah, really very delicate question, and I tell you true. How does it work? Thank you so much for being honest. Doktor je vrlo iskreno odgovorio na ovo pitanje. To bi recimo bilo neko moje pitanje. Znači, prosto nije samo stvar ni zdravstvenog stanja donorki, već i nekog opšteg i ponašanja i osjećaja doktora kada ih skrininguju. Doktor Štelsl kaže prva stvar je da se, ukoliko postoji sumnja na korišćenje nekih nedozvoljenih supstanci, donorke testiraju. Znači, na lako je uzeti njihov urin i uraditi analizu. Nedozvoljene supstance se dugo zadržavaju u urinu i na taj način se prosto odredi i donese zaključak da li je ta neka procena bila ispravna ili nije. Ono drugo što kaže doktor jeste neki subjektivni osjećaj. Mnogo je važno da su donorke žene koje će da sarađuju sa doktorima. Koliko je vama važan ovaj deo procesa da sve bude kako treba, jednako je tako u toj stimulaciji njihovoj i tokom njihove pripreme važno da one lepo reaguju, da se lepo ponašaju, da sarađuju, kao što je doktor rekao, tako da znači to je isto jedna od stvari gde se mnogo obraća pažnja kada je odabir donorke u pitanju. I ono što doktor kaže na kraju, prosto važno je da to bude jedna normalna osoba. I sad što on kaže šta je to normalna osoba, to je neki odabir lekara i osjećaj ljudi koji to izuzetno dugo rade i koji to rade profesionalno, pa mogu da odrede ko bi mogao da ne odgovara tom prosto screeningu. Okay, so the next slide is regarding the tests. Yes, regarding the tests. Here maybe I would like to discuss two possibilities, okay? One possibility which is in Czech Republic, then we do only karyotype and 3 most common recessive diseases, and then is evaluation by genetician. And if genetician has some suspicion, he can decide or she can decide to make more tests, but if they are satisfied, they give green light for donation. Okay. Other way is like Spain, for example. They test, for example, 160 or 200 recessive diseases,
And of course, majority of people are positive for something. So they test also the men, okay? And if there is not cross positivity, okay, she can be donor for this couple. Maybe it looks like better pay, but it's much more expensive because the test for donor are more expensive, and quite expensive is also testing of husband. Okay, so there are two ways. Here in Czech Republic, we prefer this way, and when we test 3 most common diseases, the risk of other is very, very low. Yeah, thank you. Dakle, ovo je ono što je mnogo važno. Ovo me često pitate i to je nešto što vam odgovaram uvek za svaku zemlju ponaosob. Baš je tako i doktor Marcel sada nama ispričao kako izgleda recimo testiranje donorki u Češkoj i kako izgleda recimo u Španiji. Znači, ono što je u Češkoj zakonom obavezno jeste da se urade kariotip donorke i da se urade 3 najčešće skrininga, odnosno mutacije za cističnu fibrozu, spinalnu mišićnu atrofiju i Connexin 26. To su testiranja prosto genetska koja će se raditi uvek. Sada je doktor dao jedan primjer, recimo Španije, gde se radi preko 120 nekih testova koji mogu potencijalno da bude, gde doktor kaže da gotovo svi mi smo nosioci nekog potencijalno od tih oboljenja i onda ukoliko donorka recimo ima neku vrstu pozitivnog skrininga, onda je potrebno da se i vaš suprug, partner testira kako ne bi došlo kod spajanja gena do same bolesti. Tako da to je nešto što izuzetno povećava troškove i dosta komplikuje proces. Doktor kaže da misli da je dovoljno uraditi ovu vrstu osnovnog skrininga na najčešće neke bolesti koje se mogu desiti, a da su nasledne. Okay. So yeah, also the STD tests. Of course. Tests. Yeah. We should test it repeatedly before every donation and 2 times before first donation. Okay. Yeah. Dakle, i testovi na polno prenosive bolesti se rade nekoliko puta sve do same procedure. Okay. So yeah, we have the next question. Yeah. Yeah, this is very important. Very important. Okay. Yeah, you can. And here is the other question also: closed identity and open identity. Okay. Yes. So here in Czech Republic, by law, we have closed identity. It means that the identity of donor is completely closed. We unfortunately or fortunately, I don't know what is better. Okay. We can inform about many things from donor's life and so on. So usually the information is only about blood group and the age. Okay. Open identity. The recipients they know much more information about donor. They can know whole identity, but the other side of this thing is that how to tell it? It's lower number of people which would like to make donation. Okay, yes. So it's waiting list is longer. It's more expensive and so on. So every type of donation has advantages and also disadvantages. In Czech Republic, we have still only closed identity, so we can inform patients only about basic informations or criteria, and they should believe us that we really made maximum for similarity. Okay, the most important, but it's only social criteria, is blood group, because there are after delivery there are also 2 possibilities: to tell to the child that the child is from egg donation, or to let it in secret for the whole rest of life. Okay, if you will tell to the child, your life will be, your next life will be much more easier. Okay, but it's very difficult because it's necessary to do it maybe between
when the child is 3 or 4 years old. Okay, later it can be problematic, and the worst situation is when the child or maybe big boy or big girl or maybe adult in 18 years is informed about donation. So it's very, very bad. Okay, so if you will decide to tell to baby, it's necessary to do it very early. Okay, and it can be quite difficult. And if you prefer to let it in secret, to be secret for whole life, it's necessary that if blood group correspond with parents. Okay, so the blood group, it's not important like because of immunologic issues, but it's a more social question. Okay? I will translate a bit, yes. Yeah, thank you. Dakle, sada pričamo o onome što je važno, a to je odabir donorke, odnosno podudaranost donorke sa vama, taj matching proces sa vama. I doktor je prvo želeo da kaže jednu stvar, a to je da postoji anonimna i neanonimna donacija jajnih ćelija. U Češkoj Republici je donacija jajnih ćelija anonimna. Dakle, niti vi možete da znate lične podatke i informacije o donorki, niti ona može da zna za koji par je donirala svoje jajne ćelije. Na taj način ste i vi zaštićeni i ona je zaštićena od bilo kakvih eventualnih kontakata i slično. Ono što je također doktor rekao zašto je anonimna donacija dobra je u smislu dobro je zbog toga što mnogo više žena je spremno da donira jajne ćelije ukoliko će biti anonimne, jer prosto i njima je to nekako intimno i to je dosta specifično ukoliko par želi da vidi njihove fotografije ili da zna njihovo ime i slično. Te u tom smislu mnogo je lakše i mnogo je povoljnije veći broj žena screeningovati da budu donorke jajnih ćelija nego recimo u zemljama gde su donorke poznate budućim roditeljima. I u tom smislu na kraju krajeva jedino i moguće u Češkoj raditi anonimnu donaciju, ali to na neki način ima i vrlo svoje prednosti. Ono što je doktor vrlo lepo ispričao jeste i aspekt onoga što je za vas važno ukoliko i treba da razmislite u stvari pre svega da li želite jednog dana da kažete detetu da ste koristili tu pomoć donacije ili ne želite. Ukoliko razmišljate da u nekom momentu, da zapravo ne kažete svom detetu da je bila potrebna ta mala pomoć donacije, da ono dođe na svet, onda je dobro da vaše dete nosi krvnu grupu vas ili vašeg supruga, dakle majke ili oca, da kasnije prosto ne biste imali tu vrstu pitanja kako nemam krvnu grupu ni mame ni tate, a ukoliko vam to nije važno i znate da ćete u jednom momentu reći svom detetu, doktor kaže da je to idealno reći između 3. i 4. ili 5. godine deteta, prosto kad je dete još uvek malo. Znači, ukoliko vam to nije važno, onda donorka jajnih ćelija uopšte ne mora da ima vašu krvnu grupu. Za uspeh programa to nije važno, jedino eto iz tog socijalnog aspekta, znači da li ćete reći kasnije ili ne svom detetu. Thank you, doctor. Yeah, you can proceed. Now you have a guest. Yeah, so yes, do you want the next slide? This question, I think it's all for this question. Yeah. Mm-hmm. Okay. Yeah. About health monitoring. Yeah. So the selection with genetic tests and other tests we discussed, okay? And then during stimulation, I think that a high number of our people which are discussing with us today, they have some stimulation, they have passed some stimulation, okay? Yeah. So they know the process, and the same process is also with donors. Okay? So we do gynecologic tests. Sometimes we test over in the reserve, and then stimulating those. We prefer to not overstimulate them. I have very bad experience with overstimulated donors, and usually the quality of eggs is going down. So usually around 10-12 eggs. It's the most common number, and of course we do ultrasound, 1 or 2, depends on evolution of selection of follicles. It depends on size of follicles and so on.
and it will be maybe next slide how we can practice the date for egg donation. Of course, we use contraception pill to plan it, because for recipients it's very important to plan holiday from work, okay, and to plan travel and to book accommodation and so on. So they are usually under contraception pill, and then they start stimulation, which is very similar or completely the same like when we do home IVF. Donors are finished every time. The triggering is by agonist of gonadoliberin to prevent OHSS, hyperstimulation. If we have hyperstimulation by patient, maybe not some first or second stadium of hyperstimulation is acceptable, but by donors is completely unacceptable. So the same monitoring like by patient. Thank you. Dakle, sigurno se pitate kako se prati stimulacija donorke jajnih ćelija i da li ima neke razlike između stimulacije vas samih. Doktor kaže da je svestan da je vrlo izvesno većina vas ili dobar deo vas već prošla kroz neku vrstu hormonske stimulacije, da vam je jasno kako ona izgleda. Znači, donorke svakako uopšte pre nego uđu u taj proces donacije rade određene nalaze, skrininge, testove, kao i vi same kad ste se pripremale za stimulaciju. Kada su potpuno skriningovane, potpuno spremne, one se stimulišu. Doktor kaže da je važno da se ne hiperstimulišu njihovi jajnici. Idealno je da to bude nekih 10-12 zrelih lepih jajnih ćelija, jer se pokazuje da sa tom hiperstimulacijom, sa dobijanjem ogromnog broja jajnih ćelija, zapravo se gubi na kvalitetu jajnih ćelija i zbog toga je idealno da to bude nekih 10-ak dobrih, zdravih, kvalitetnih jajnih ćelija koje će kasnije postati zdravi embrioni spajanjem, što je za vas mnogo važno. Tako da u tom nekom smislu nema razlike u odnosu na neku stimulaciju na koju ste navikle za samu donorku. Što se vas samih tiče, vi se pripremate drugačije, koristite kontraceptivne pilule. Dok se donorka stimuliše, vi pripremate vašu matericu istovremeno i vi ćete dovoljno unapred znati kada će biti proces prvo oplodnje, onda embrio transfera, da možete na vreme zbog posla i zbog drugih obaveza da se organizujete. Tako da, znači, istovremeno ćete taj proces prolaziti sa vašom donorkom sve do dana kada se vrši oplodnja. Okay. It's easy, okay? 5 or 6 times. Now it's only recommendation, but from next year it will be by law. Okay? Great. So that's now around 6 times, but from the next year it will be a maximum 6 times. Yes. Okay. Ovo je vrlo interesantno, recimo, informacija, ja je nisam znala. Znači, da li postoji neka granica do koliko žena može da donira svoje jajne ćelije? Doktor Štalsa kaže da se gleda da to bude trenutno 5 do 6 puta maksimalno, ali doktor kaže da će od sledeće godine to zakonski biti doneto, da je maksimalno moguće prosto 6 puta da žena donira sopstvene jajne ćelije. Is it because of the health risks for the donors, or is it because of her ovarian reserve, which will be potentially destroyed if she is young? No, there are 2 reasons, okay? First is health, because from the beginning of IVF, the most important question is if IVF is connected with some long-term complications or not, okay? Especially with cancer of breast or ovaries and so on. And for a long time, we have enough of data that 5-6 stimulations are completely safe. Okay? We are sure. Nobody knows what will happen if they are stimulated for 10 times, for example. So first, our health reason. Of course, we can't consume her eggs, okay? Because the newborn, the baby girl newborn, she has about 500,000 ovocytes, okay? And average, she loses by every month, she loses around 1,000 ovocytes, okay? So when we take 10 or 15 ovocytes, it doesn't change anything in her ovarian reserve. And other thing is that every year,
And it's typical question of my patients. We are in 21st century, over and aging. You can treat it, and I explain them. Unfortunately, not yet. And every year we have more and more cycles with egg donations, and six donations. It can be 5, 6, 7, 8 children. Okay, if somebody has 2, and then it's question if it is not so many babies from one. From one woman, okay, and it's astronomical probability that the children will meet in future, okay, but it's also discussion. So there are 2 reasons why to limit the donation of one donor, a number of donations by donor of eggs, and only what is interesting by donor man. The recommendation, and it will be also by law, we should stop them when they have 10 children. Oh, clear. Thank you. This is interesting. Ja sam sada pitala, uključila sam se malo u ovu komunikaciju vezano za količinu donacija koje jedna donorka može da zakonski prođe, i pitala sam da li je razlog tome što je maksimalno moguće imati 6 vađenja jajnih ćelija, da li je razlog tome zdravstveno stanje žene koje može biti ugroženo nakon tih svih stimulacija, ili su neki drugi razlozi u pitanju u smislu smanjenja njenog broja jajnih ćelija i slično. Doktor je tu rekao da je pitanje interesantno zato što prosto znate i same da stalno postoje neke polemike da li ta vantelesna oplodnja, da li te stimulacije utiču na naše zdravlje, da li može da se razvije kancer ili neke druge bolesti, i dalje ne postoje bilo kakve studije koje pokazuju da je 5 ili 6 ciklusa stimulacije opasno po zdravlje žene. Naravno, sve je to vrlo specifično i ne može se garantovati, ali prosto smatra se negde da je ovaj broj stimulacija kod jedne žene nešto što neće ugroziti njeno zdravlje, a moći će da donese do rođenja velikog broja dece. Taj veliki broj dece može da bude potencijalno drugi problem i zbog toga se zapravo i takođe negde ova donacija ograničava, a to je da prosto ne dođe, jer znate, vi od jedne donacije možete dobiti 1 ili 2 deteta, pa tako sa svakom donacijom može se roditi više dece, da ne bi došlo do tog upoznavanja gena, da tako kažemo, znači da ne bi previše dece bilo rođeno od jedne žene, zbog toga se ovako ograničava broj. Ono što je isto interesantno jeste kod donacije sperme, maksimalno će biti moguće 10 dece, znači kada se dostigne 10 rođenja, onda se više uzorak sperme ne koristi. Čisto da znate, znači da to ne ide, da kažemo, u nedogled. Okay. This was interesting. Okay, so this is the next. Yes. We yet discussed it. About this is yes. It was explained. Second, guarantee. I think that its usual guarantee is two embryos in blastocyst stage, good quality. When and the statistic is every year practically the same. It's around 3.5 embryos by couple. Okay, so usual number is 3 or 4. I usually tell. The world is better if every couple has 4 blastocysts. Okay. So your usual number is 3 or 4 blastocysts per couple. Yes. Great. The statistics is 3.5. Okay. Great. So it's usually somebody 5, and unfortunately somebody has 1. Yeah. Clear. And it's the discussion, and it's still nature. Okay, so we are in the same situation like patients. We do fertilization and we are waiting for 5 days. Okay. Yes. Dakle, doktor sada priča o onim nekim garancijama i o broju jajnih ćelija koje se mogu dobiti iz procesa donacije. Na klinici ReproGenesis doktor kaže da je prosečno dobijanje, znači broj embriona koji se prosečno dobije, znači 3,5 embriona po paru. Znači, to je, naravno, postoje parovi koji dobiju 1 embrion i postoje oni koji dobiju 6 embriona. To je i priroda, i kvalitet jajnih ćelija, i kvalitet sperme, i neki drugi faktori koji utiču, ali znači negde 3 do 4 embriona se očekuje
očekuju po jednom ciklusu donacije. Ovde se misli na blastociste, znači uvek se čeka da embrioni dođu u fazu blastociste, ukoliko nisu, oni se ne koriste. So, doctor, is it possible to use the third day embryos? And what do you do with those embryos? Of course, if somebody asks me, it's obligatory for me, I will do it. But I can't see any advantage, okay? Because only embryo in blastocyst stage can implant. So if you transfer day-free embryo, which for day-free embryo, it's normal that it live in fallopian tube, okay? And the uterus, inside of uterus, inside conditions are not typical. There are big differences between conditions inside of fallopian tube and inside of uterine cavity. And the embryo should live 2 days more in uterine cavity. If it is blastocyst, it can be implanted, okay? On day 3, usually we have, for example, 5 embryos with good chances, and on day 5 we have, for example, only 3, okay? So most stressful is the waiting for pregnancy test. So it's important to reduce number of transfers and to reduce number of negative transfers. So it's better to have less embryos on day 5 than to believe on day 3 that you have, for example, 6 embryos and you transfer them again, and it will be no more babies than number of blastocysts, but we don't know how many blastocysts will be, and the maximal loss are between day 3 and 5. Okay. Maximal loss. So much more sure for patients is the blastocyst stage, and also biologically it's more logic to make cultivation till day 5. Thank you. Pitala sam doktora isto ono što se sigurno i same pitate, često i pitate i nas, da li je moguće vršiti transfer trodnevnih embriona, zašto mora da se dolazi do faze blastociste. Doktor kaže, ukoliko biste vi insistirali na tome da sačuvate te embrione i da ih koristite, on će vam reći, ok, može da prihvati to, ali objasnio nam jednu interesantnu stvar, a to je da trodnevni embrioni žive u jajovodu, a petodnevni embrioni u materici, pa to okruženje nije isto. Znate, vi ćete embrion koji raste u nekim drugim uslovima ubaciti u neke uslove koji mu nisu prirodni i doktor Stelzel misli da je mnogo bolje imati manji broj blastocisti, embriona koji imaju najbolji stadijum razvoja i njih prenositi. Pa po ceni da imate 2 ili 3 embriona koje su blastociste umesto 5, zato što ćete time maksimalno smanjiti broj neuspelih pokušaja, jer vi možete nekoliko puta da prenosite te trodnevne embrione, a da ne dođe do uspeha, možete jednom prebaciti blastocistu i da ona dovede do rezultata, tako da zbog toga, znači, nije važan broj, već kvalitet embriona koji ste dobili. Okay, so the next slide, or this one. This is about the fresh or frozen eggs, or do you want me to go to the... Is this fine? I think yes. Anonymity with this. Yes. Okay. So I think fresh and frozen eggs, okay? The vitrification, it's type of freezing, okay? Maybe 2008, 2009, it spread, okay, and it's really magic. There are several things which make me happy, okay? Genetic testing and vitrification, and maybe testing of receptivity of endometrium. And before vitrification, for example, for women with some malignant diseases, with cancer, we didn't have any proposition, or we had only bad propositions, and the surviving rate of oocytes was around 10%. Okay, with vitrification, it's more friendly type of freezing. We have survival rate 90 and more %. But oocyte is very, very difficult cell, magic cell, really. And the blastocyst rate is quite lower. So we prefer to do fresh cycles. Of course, for us, it's much more difficult because of synchronization with
between a recipient and donor, but I think we have a long time practice, so I don't think so that it's so big problem. So we still prefer to make fresh cycles, okay? Yes, clear. Doktor kaže da na ovo pitanje vezano za sveže ili zamrznute jajne ćelije, kaže da ga raduju dve stvari najviše u vantelesnoj oplodnji. Jedna je vitrifikacija, to je poseban način zamrzavanja jajnih ćelija, a druga genetski screening embriona. Pitaću ga malo i vezano za genetski screening, a ono što je suština vitrifikacije, to je prosto zamrzavanje embriona na način da se embrioni po odmrzavanju preko 90% mogu koristiti. Ranije je to bilo oko 10% bez ove metode, sa ovom metodom je to 90%. Embrioni su tu dosta otporni, međutim doktor kaže da su jajne ćelije magične ćelije i malo su osetljive su i zbog toga, zbog te njihove osetljivosti se preferira da se uvek koriste sveže, da se kreiraju embrioni i da se onda tako kreirani embrioni zamrzavaju, iako je ovo teže u smislu toga što ćete morati biti u isto vrijeme sinhronizovane sa vašom donorkom, to je za doktore teže, ali je za vas bolje zato što ćete na taj način dobiti veće šanse, dobit ćete kvalitetnije embrione, tako da znači uvek su tu sveže jajne ćelije. Ja ću sada doktora pitati vezano za genetski screening kada ga je već pomenuo, kada se savjetuje, da li se savjetuje kod donacije, recimo obzirom da donorke već prolaze neka genetska testiranja, pa da čujemo i šta je njegova preporuka tu. So, doctor, you mentioned the genetic screening, which I personally also think is a great thing to do. I wanted to ask if this is important in the egg donation processes. Okay, so genetic testing, I mean testing for some special diseases, for example, for recessive diseases, for some special mutations and so on. Okay? I mean karyomapping, which means that we know karyotype of embryo and we also know if mutation is present or not. Okay, genetic screening is question of cost benefit. Okay, so under 30, maybe under 35, genetic screening is for nothing because majority of embryos are genetically are euploid. Okay, and the same situation is by egg donation. So if somebody asks me, doctor, you recommend to make genetic testing by egg donation. If there is not some special reason, I don't recommend it. Some patients, for some patients it's obligatory, so we do it sometimes. And usually 3 from 4 or 4 from 4 are euploid genetically well. So the patients spend money for information that majority of embryos is okay. So cost effectiveness by egg donation is very discutable. Thank you. Baš jedan interesantan iskren odgovor doktora. Pitala sam za genetski screening da li ga treba raditi. Znate, to su oni testovi kada se embrion kreira pa da proverite da li je potpuno genetski zdrav. Doktor kaže da on smatra da je to bespotrebno trošenje novca. Zašto? Zato što neke mutacije da se dese kod žena koje imaju ispod 30 i 35 godina, koje su prošle sve ove neke prethodne skrininge, su ekstremno niske. I onda kaže da se većina tih embriona vrati sa testiranja kao potpuno zdravih, što je sjajno. I negde kada bi većinu pacijenta, osim ukoliko ne postoji neki razlog zbog kog vi želite da se uradi screening, ukoliko postoji kod muškog partnera neka specifična nasledna bolest i slično, ali ukoliko ne postoji, onda doktor apsolutno ne smatra da treba da trošite dodatni novac na ovu vrstu screeninga. Vrlo iskreno, programi su uspešni i hvala Bogu deca budu zdrava nakon procesa. Okay. We discussed. We talked also about the anonymity. Yeah. And the next is preparation of recipient. Yeah. Recipient. Success 100%, and the 90% of success is in embryo, and only 10% of success is in uterus. Okay? Of course, uterus should be prepared well, and
80% of success is egg, 10% spermatozoa, and 10% uterus. So Wow. These proportions are parts of success. Okay, so this is the reason why egg donation work so well, because we have good both sides. And of course, we can't have bad spermatozoa. Okay, but if spermogram is like average or some parameters are a little under norm, it's usually not a problem. And the uterus is also 10% part, and it's necessary to be healthy. Okay, of course, if there are many fibroids, for example, or if there are some malformations of uterus or bad endometrium, of course, it can be a reason for unsuccessful treatment. Of course, other things like thyroid gland is also important. So we ask patients to make ultrasound to be sure that uterus is in good condition, and to do tests of thyroid gland. Yes. Immunologic infertility is very, very rare. It's very popular in discussions, but the probability that it will be immunologic problem is around 4%. So it's very, very rare, much more rare than patient expect. So immunologic testing is not recommended in first line. Okay, and I think so. I think it's all about health of uterus. We do standard preparation with artificial menopause, and then we use estradiol to prepare endometrium. Good minimum is 7 millimeters. Patient usually ask me 7.5. It's enough, doctor. It's enough. It's not enough. I feel, and I explain them, no, 7 is good minimum, not minimum. Minimum is 6 maybe, but good minimum is 7. So if you are over 7, it's okay. And 18, it can be too much. Okay, but between 7 and 15, we are satisfied. Okay? Great, thank you, thank you. Sada pričamo o tome koliko je važno da se vi dobro pripremite za donaciju jajnih ćelija. Ako imamo dobre embrione, da li, koliko je u stvari, koliki faktor uspešnosti programa donacije jajnih ćelija ima vaša materica, odnosno vaše zdravstveno stanje. Doktor kaže da je 90% praktično uspešnosti programa vantelesne oplodnje zavisi od kvaliteta embriona. 10% je pripremljenost vaše materice. Dakle, apsolutno da postoje određene abnormalnosti materice koje mogu da dovedu do toga da program ne bude uspešan. Takođe je mnogo važno da štitasta žlezda funkcioniše dobro, ali sve one ostale neke polemike o kojima se razgovara u smislu toga da li imunološki može da bude problem, pa da zbog toga ne dolazi do implantacije i slično. Doktor kaže da je to zaista mali broj. 80% je kvalitet jajnih ćelija, 10% je kvalitet spermograma i 10% je kvalitet, odnosno priprema vaše materice. Opet sigurno da se pitate šta to znači, kako da znam da je moja materica dobro spremna. Znači vi ćete raditi određene ultrazvučne kontrole da se proveri kako napreduje vaša materica, koristit ćete određene hormonske lekove, znači nema injekcija za vas u toj pripremi, koristite oralno lekove kojima će se zadebljavati endometrijum vaše materice i doktor kaže da je negde optimalno da to bude od 7 do 15 milimetara da bude debljina vašeg endometrijuma i da se ne sekirate ako je to 7, pa sad kao da li je 7,5 dovoljno, znači neki minimum je 6 mm, do 15 je normalno, tako da znači, ali suština je zašto su programi donacije jajnih ćelija toliko uspešni, zato što su to mlade donorke, kvalitetne jajne ćelije, samim tim kvalitetni embrioni i zbog toga su stope uspeha tako visoke. Tako da, apsolutno da ćete biti maksimalno pripremljeni, ali uspeh najviše zavisi od kvaliteta biomaterijala. Okay. Yes. Okay, so we can continue in this question. With the next, yes, yeah, with the next slide, yeah. Yes, in this yeah. question. So 40-year-old woman has probability 25% that she will have baby with own eggs.
What's the percentage? Sorry, 20. 25. 25. If you have 40 years, and so you have probability 25% that you will have own baby. So 75 that you will not have own baby. Okay, and of course the probability is concentrated around 40. So as older you are, the probability is lower and lower. Success of IVF treatment in 40 is around 10-15% per cycle that it will be at home healthy baby. I don't discuss positive pregnancy tests. Okay, positive pregnancy test is maybe 30%, but the losses are very huge after 40 because of aneuploiditis, because of bad quality of embryos, genetic quality. So in 40 we have 10-15%, in 41 around 10, in 42 5 to 10, 43 5, in 44 it's between 1 and 3%. Okay? So if woman is over 43, the chances for IVF with own eggs are very, very low. So it's when I discussed with patients, there are I have two phases. Okay, first is doctor. Okay, I can tell them statistic. Okay, and it's finished for me. Of course, never tried IVF. They are discussing about possibilities. So for me, it's very difficult to tell them we will not do cycle with own eggs and we will go directly to egg donation. Okay, it's not acceptable for them. So like person, okay, like human, it's very difficult to tell them stop with your own eggs. So usually we discuss how to do it with own eggs to be sure that it doesn't work. Okay, like doctor, it's clear for me. If a woman is over 43, it's completely clear. Okay. Yeah, thank you. Thank you very much for the detailed explanation. I will try to translate it as detailed as you told me. Yes. Dakle, koje su razlike između, mislim, sigurna sam da među vama ima i onih koje ste sigurne da je donacija sledeći korak, a opet s druge strane uvek ima i vas koje još uvek razmišljate o tome da li i do kada koristiti sopstvene jajne ćelije, kakve su razlike u stopi, samoj stopi uspeha. Naravno, to sigurno znate da je stopa uspeha u ciklusima donacije jajnih ćelija izuzetno visoka i ide preko 80% u svim starosnim kategorijama, znači kod žena koje imaju preko 45 godina takođe. Međutim, kada govorimo o sopstvenim jajnim ćelijama, kod svih nas žena stopa mogućnost u 40. dobijanja deteta sa sopstvenim jajnim ćelijama je 25%. Znači 75% nažalost da nećemo imati dovoljno kvalitetne jajne ćelije i ta stopa rapidno opada sa svakom našom godinom da bi do 44. došla na 1 do 3% mogućnosti da u ciklusu dobijemo uspešno, doktor kaže da tu ne misli na uspešno ostvaren test za trudnoću, već na uspešno živorođenje deteta, dok je ta stopa živorođenja 75-80% sa donacijom jajnih ćelija i prosto razlog za to je što se kvalitet jajnih ćelija smanjuje sa našim godinama, samim tim ima manje embriona koji su pogodni za embrio transfer jer imaju određene genetske abnormalnosti. Tako da znači definitivno donacijom jajnih ćelija se izuzetno povećava šansa da ćete i brzo postati roditelji i da ćete imati zdravo dete, živorođenje. The probability of egg donation is around 50% baby at home for each embryo. For each embryo, great. Yes, 50% for each embryo. This is also very interesting information. Dakle, šansa sa svakim embryo transferom imate 50% šanse da dovedete zdravo dete kući. To je izuzetno. Znači sa jednim embryo transferom kod donacije jajnih ćelija, što je izuzetna stopa. Tako da je to, eto, neka poslednja informacija. Dobila sam neka pitanja, moći ću da postavim doktoru nekoliko pitanja, a svi vi naravno nakon webinara koji niste stigli da vaše pitanje odgovorim, uvek možete pitati nakon. So, doctor, I will answer a couple of questions because we are limited with time. So, I will now, ask. I have no night, okay?
Oh, great, great. It's Thursday, it's not Friday, so Yes. you're fine. Great. So yeah, I have a question here in chat, so I'll try to I will firstly read in Serbian. Imala sam 46 godina i 2 neuspele vantelesne oplodnje sa doniranim jajnim ćelijama u jednoj klinici. Obzirom da je razočarenje veliko za doktora, da li je moguće da donorka ima loš kvalitet jajnih ćelija ili se neuspeh krije u drugoj strani? So the question was, I am 46 and I had 2 unsuccessful IVF attempts with donor eggs in some other clinic. We are, of course, they are sad and unsatisfied. And the question for the doctor is it because of the egg cell quality or it's something else? Or the main question is, can the egg of the donor be not so well in quality? I have a contra question. The unsuccess was like repeated miscarriage or positive pregnancy test or never positive pregnancy test. Dakle, mislim da mi je Mira postavila pitanje, odgovor na ovo pitanje, znači ako ste imali 2 neuspela pokušaja sa doniranim jajnim ćelijama, da li su to u pitanju bili gubici trudnoće, dakle da li ste imali uspešne trudnoće pa onda spontane pobačaje ili nikada nije bilo uspeha, znači ovo je za doktora vrlo važno da bi mogao da vam odgovori na pitanje, tako da evo možete nam se vratiti s tim odgovorom. If the patient will answer your question, then we will be able to answer. But anyhow, I will jump into the next question. Yes, and we will answer the first one. Okay. Yes. Okay, you answered some of those questions already. How do you ensure that the donors is well matched with us? Around how many percentage she's matched with us? Okay. Especially depends on blood group. If it is common blood group, like A or 0 positive, it's like color of skin is clear, okay, because we have the same color of skin, and color of eyes and color of hair we can respect very well. Body type, of course, she doesn't have the same weight and height like you, but in general we are able to respect it. In rare blood groups like AB negative or B negative, for us bad combinations, it's a little bit worse, and usually we tell to patient, yes, we have donor, but you ask for blue eyes and we have only brown eye. You accept it or not, okay? Yeah. But thank you. Usually in 80% of cases, we are able to respect majority of criteria. Thank you. Dakle, pitanje je bilo jedne od vas kako da budemo sigurni da ste odabrali donorku koja najviše liči na vas. Ono što ja želim da vam kažem je da ćete dobiti profil donorke, da vidite njene osnovne karakteristike, moći ćete da stvorite neku sliku, ali sigurna sam da se odnosno znam da se mnogi od vas pitaju kako da budem sigurna ukoliko procentualno je sad to neko naše poklapanje, koliko procentualno ličimo. Doktor kaže da najviše zavisi od toga koju krvnu grupu imate. Ukoliko imate neku uobičajenu, najčešću krvnu grupu kao što je A ili nulta pozitivna, onda je to u ogromnoj meri, zato što činjenica je da smo mi i Česi i mi sličnog fenotipa, znači iste boje lica, odnosno tena. Sad da li će to biti plave ili zelene oči, ali prosto najviše se znači svodi taj broj donorki koje mogu biti slične vama u odnosu na krvnu grupu ukoliko birate da krvna grupa bude kao što je vaša. So we have also questions. Do you have a waiting list for the donors for several months or no? I think I know it's not, but yeah. Yes. It's in connection with the previous answer, because when somebody asks us for donor, we choose from the database. So usually there is no waiting list if it is a common blood group, and normal waiting time is 2 or 3 months, and it's in correspondence more with time possibilities of donor and time possibilities of recipient, and
with organization and also with preparation of endometrium. Yes. So Thank you. no waiting time practically. Dakle, ja sam pitala doktora, jedno pitanje je bilo da li, koliko se dugo čeka na donorke, nema te vrste čekanja. Donorke se biraju iz baze onih žena koje su skriningovane, koje su pregledane, ali ono što se može desiti je da prosto i vi i donorka niste u mogućnosti da recimo sada uđete u proces, pa da u novembru bude vaš program, nego recimo u decembru, onda takođe vezano i za krvnu grupu, ali znači suštinski nema liste čekanja u odnosu na vas, u odnosu na donorku, pripremate se jedna i druga i onda se dešava i oplodnja i embryo transfer. So doctor, I have a response from the patient. So the beta was 0 both times. She had 2 embryo transfers and the beta was 0. Okay. So it can be, of course, quality of embryos. It's many other parameters which are important also in embryo. But if we have repeated unsuccess, like every time negative test, it's necessary to think about this 10% of responsibility of uterus. And it's the third thing which I spoke before, receptivity of endometrium. So usually after 2 or 3 negative transfers, I recommend to do test of receptivity of uterus. In Spain, ERA test, or in Estonia, Be Ready test, and it can be a reason. Bad timing of transfer, okay? Because we can measure endometrium, but at the time of transfer, microscopically, we can't be sure, or for 100%, we can't be sure that endometrium is able to accept embryo. For 90%, we are sure, but still 5 or 10% is resting for people which have postponed or earlier implantation window. So before next cycle, I recommend to do test of receptivity. That's also possible to be done at ReproGenesis. I know some of our clients did it. Yeah. Okay. Dakle, odgovorila nam je pacijentkinja koja je nažalost imala 2 neuspele donacije jajnih ćelija na nekoj drugoj klinici. I onda je doktor pitao da li je to bila negativna beta ili su to bili spontani pobačaj. Odgovor je da je beta u oba slučaja bila 0. I sada doktor kaže da je u ovom slučaju, znači ovo je jedan od onih slučajeva kada se treba pozabaviti matericom. Čak nekada ni dobro pripremljen endometrium koji je 7, 8, 9 i lepo izgleda, prostoji nešto se zove prozor implantacija, a to je moment kada je endometrium, kada je materica spremna da primi embrion. Nekada to nije moguće samo ovim redovnim putem odrediti, već postoji nešto se zove ERA test, to je test koji se radi pre embryo transfera, znači ciklus pre embryo transfera se radi, da se odredi vreme kada je idealno da se embrion ubaci u vašu matericu kako bi došlo do uspešne implantacije, tako da to je nešto što ovako sada bez nalaza, možete slobodno poslati vaše nalaze da ih doktor detaljno pogleda, bi možda bio odgovor za vas. I ono što svima želim da kažem, imamo još jedno pitanje vremena samo da postavimo doktor, ali zaista vas bodrim, pošaljite svoje nalaze, pošaljite svoje pitanja da doktor Stelzl pogleda, potpuno neobavezno, informativno za vas, pa možemo da vam damo detaljne odgovore i nakon webinara. So the last question for this night, doctor, is very interesting. Yes. So how can I be sure that the donor was stimulated for me and that I will receive fresh eggs, which will be fertilized by the sperm of my partner, and you won't be using frozen eggs? Okay. Interesting and difficult question. Yes. Okay, so IVF, it can be very difficult for patients like customers, okay? Because I work it for every day. I am working with patients, and they ask me, doctor, really, did you really transfer me embryo? Because how you can be sure that in catheter is embryo? You can't be, okay? How you can be sure that it's fresh oocytes or fresh oocyte or frozen oocyte? You can't be sure.
So this question is without answer. You should believe us. Okay. So the most important is past. Okay. If we have good results, if patients are satisfied, for example, in France, and I think also you informed you have also statistic of patients. Okay. And in France, they have associations, and they have patients there, and they inform the directory of association how many embryos they have and if they are pregnant or not. So they have statistic for each clinic, and it's the best answer. Okay, results. So sorry, really, patients ask me, and I answer them. You should believe me. And Yes. I imagine then for if I am customer, it's not a satisfactory answer. Okay, excuse me. Yes, yeah, thank you. Thank you, yeah. Anyhow, I will answer, and I will also share our experiences with ReproGenesis. Yes. Yeah. Dakle, pitanje je bilo kako da budem sigurna da se donorka stimulisala za mene i da ću dobiti sveže jajne ćelije koje će biti oplođene spermom mog partnera, a da neću dobiti zamrznute jajne ćelije. Dr. Stelzel kaže da svakodnevno dobija pitanja. I ovo pitanje i recimo pitanje kako da budem siguran da ste ubacili embrion, da ste ubacili moj embrion, prosto ima tu vrlo nekih škakljivih pitanja. Doktor kaže da uopšte ne želi da odgovara na ovo pitanje, osim da kaže da treba da imate poverenja ili da nemate poverenja u kliniku na koju odlazite na vantelesnu oplodnju. Suština je to, jer prosto negde i zna se koje klinike imaju kakvu reputaciju i sve je stvar toga. Ukoliko neko želi da naruši svoju reputaciju, onda će raditi neke od ovakvih stvari, što očigledno nije slučaj na klinici ReproGenesis. Ono što ja želim da podelim lično iz naše dugogodišnje saradnje, nisam sad sigurna već koliko godina je u pitanju, ali najveći broj rođenih beba koje mi imamo uspešnih programa je upravo sa klinike ReproGenesis, tako da zaista i neko naše poverenje i oni su zaista ono klinika, od mnogo klinika u Češkoj u kojoj mi imamo neverovatno poverenje, tako da zaista evo i sa naše strane možda neka mali podstek da možete da imate poverenje, ali u suštini odgovor na vaše pitanje je da kada ulazite u ovakav proces, prosto škakljivo je ovo jedno pitanje, svakako vas doktor razume, ali ne može da na njega odgovori na taj način možda kako biste mislili da treba. So doctor, I shared experience that the huge, not the huge, but the most born baby, the higher number of born babies are coming from ReproGenesis in our experience, in our agency, of all other clinics who are dealing with the egg donation processes. So I think that's the important thing to share with the participants. And once again, thank you for being us this night. Thank you for giving us your time. Hopefully we'll meet again. And yeah. Me also, Sana, thank you also. And there's the same feeling. Oh, next time, okay? Thank you. Hvala vam svima što ste bili sa nama večeras. Slobodno pošaljite nalaze, pošaljite vaša pitanja doktoru. Doktor se i vama zahvaljuje što ste tu bili i nadam se da ćemo se opet vidjeti uskoro. Thank you once again. Bye bye all. Goodbye. Goodbye.